வணக்கம் ராஜ்சான். என்னோட பேர் அண்ணாமலை. நான் உங்கள் கொட்டீடியன் வீடியோஸ் முதல் நாள்லேருந்து பார்த்துட்டு வரேன். I have and always will be a huge fan of your Quotidian series. It has inspired me in so many ways, from motivating me to read more books, helping me work on my side projects, and most importantly, helping me learn something interesting every day. Looking forward to a never-ending Quotidian series. Nandri Vanakkam. That is Annamalai, one of the many ardent fans and probably learner, I would say, of the Quotidian journey, and I am truly proud and happy to have him here and be the host for 440. 440 ஆயிடுத்து. 431லேருந்து 440 வரைக்கும் வர்ற அந்த எபிசோட்ஸில் இருக்கிற கேள்விகளுக்கு பதில் முடிஞ்சால் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எபிசோடோட அட்டெம்ப்ட். அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன், கோட்டிடியன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் chapterme.co கரெக்ட், அதோட ஃபவுண்டருங்க இவர். அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள், அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கும். ஷியோர். எல்லாருக்கும் வணக்கம் and thank you Rajendran, Rajsan, and I would call for inviting me, and I think I've been like watching from day one. எனக்கு இவரோட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா, he gives me a lot of insights of different things and relates it to business, because நான் ஸ்டார்ட்-அப்பில் இருக்கனால I learn a lot from different books that I have not read, also from a lot of these like life lessons that helps me in my journey. So thank you Rajsan for inviting me, and to talk about chapter me வந்து ஐடியா வந்து எனக்கு வந்து லாட் ஆஃப் நான் யூடியூப் வீடியோஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து லைக் ஃபவுண்ட் இட் டிஃபிகல்ட் டு லைக் வாட்ச் த ஹோல் வீடியோ. ஒரு ADHD மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஐ எம் நாட் ஆக்சுவலி, பட் ஐ ஹாவ் தட் இஷ்யூ வேர் ஐ டோன்ட் ஹாவ் லாட் ஆஃப் கான்சன்ட்ரேஷன் டு வாட்ச் லாங் வீடியோஸ் அண்ட் பாட்காஸ்ட். ஸோ என்னோட ஐடியா வாஸ் why not have like chapters like you have in books. அந்த ஐடியாவில் தான் ஆரம்பிச்சது. Nobody else has this. Yeah, nobody else has done it as of today, but people are starting to like kind of get it, because before when we started no one was doing it. யாருக்குமே இதை பற்றி புரியல when we went to the market. So now slowly people starting to understand எப்படி இது ஹெல்ப் பண்ணுது with SEO and also with like for the viewers as well, because முன்னாடி என்ன நினச்சாங்கன்னா viewers வந்து ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. But now they understand that people understand more about the content. அப்புறம் அவங்களுக்கு they watch more, the viewing duration increase ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க. So I think that really helps us, and now we kind of are growing. I think we are doing it for like 1 year கூட பண்ணிட்டு இருக்கோம். and 1 yearல we are about like 30 customers have using it, both like companies and also like YouTube creators. So like let's go from 431 to 439 look questions papom. And I also have few questions, so I will also ask along. So do you like it? Quotidian 431, Sumitra Palanisamy question கேட்டிருந்தது வந்து அந்த pamper versus pander அது ரெண்டுக்குள்ள சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ ப்ளீஸ் pamper but don't pander. ஸோ அதுவே எனக்குமே ஒரு புது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தாட்டாக இருந்துச்சு. you have to like you can pamper but not pander. So your thoughts on that? ஸோ அந்த பேஸ் டிசையர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, எனக்கு ஒரு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக மனசில் பதிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா, எங்கள் பக்கத்து வீட்டில் டிவி பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஃபேமிலியில் எல்லோரும். குழந்த அழுது, அம்மா வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண பார்க்குறாங்க, அப்பா வந்து டிவி பார்க்குறது டிஸ்டர்ப் ஆகுதுன்னு சரி பண்ண குழந்தைய அப்படிங்கிறார். இந்த அம்மா ட்ரை பண்ணுறாங்க, முடியல. அப்பா வந்து சரி பண்ணேன்டி அப்படின்னு சொல்கிறார். அம்மா வந்து அங்கே ஒரு கட்டெரும்பு போகுது, அதை நசுக்கணுமா அப்படின்னு அந்த அம்மா சொல்கிறாங்க. அதுக்கு அந்த அப்பா வந்து எடுத்து தான் கூடேன் அப்படின்னாருங்க. இட் ஹேப்பன்ட் இன் மை சைல்ட்ஹுட். I distinctly remember this. I think this is pandering. ஏன்னா ஒரு வேல்யூ சிஸ்டம் இருக்கணும். அந்த வேல்யூ சிஸ்டம்மை பிரேக் பண்ணுற மாதிரி ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம செல்லம் கொடுத்து வளர்த்தா, we are not preparing him or her for a meaningful life beyond this parental cocoon இல்லையா. ஒரு ஸ்கூல், காலேஜ், ஒர்க் என்வாயரன்மெண்ட், சொசைட்டின்னு போகும்போது we are not preparing that person. And we can't blame them afterwards. So pamper, don't pander. Okay, very well said. இதில் எஸ்பெஷலி இன்னொன்று ஆட் பண்ணுறது என்னென்னா வந்து
like நீங்கள் வந்து அந்த tough love பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க. Yeah. That's like really important. So you need to provide the love, but it needs to be like with constraints. I am giving you attention because I love you. Right. And that attention is probably leading you to receive some harshness from me. But remember, that also comes from a position of love. Yes. இல்லையா? ரோட்டில் போகிறவனுக்கு நான் அட்வைஸ் கொடுக்க மாட்டேன்டா, உனக்கு தான்டா கொடுப்பேன் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொல்லுவார். Yes. நீங்கள் முன்னாடி சொல்லியிருந்தீங்க. Right. Yeah. Yeah, awesome. அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க, அதில் வந்து வாட்ச் அண்ட் லேர்ன் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க, வேர் லைக் டெவலப்பர்ஸ் வந்து லைக் கேன் லேர்ன் ஃப்ரம். இப்போ நீங்கள் அந்த இதை பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க, ஓணம் ஃபெஸ்டிவல், லைக் வேர் சர்வ் ஃபுட், தென் as a cook you go watch, நீங்கள் போய் பார்த்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தென் யூ லேர்ன். Yes. ஸோ அதை பற்றி சொல்லும் போது எனக்கு ஒரு ஞாபகம் வந்துச்சு. ட்ரிஃப்ட்னு இந்த கம்பெனி, இட்ஸ் அ chat bot company that you can embed on your website. அவங்க என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா, வேர் everyone in the company will work in the customer support team. Has to go through that experience. Exactly. So அது பண்ணும்போது then what you learn, you understand the customer's perspective. Right. Then you become a better developer. Right. Beautiful. So yeah. That's important as well. Feet on street separate from the people here doing the work னு இருக்கக்கூடாது. அவங்க கஷ்டம் என்னன்னு இவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது. Right. Yeah. Yeah. Awesome. Beautiful. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து 432 burnout. There are a lot of beautiful points that he said, and also a lot of comments as well in this. One வந்து Seduraj AN வந்து, he said that at 1803 where you talk about like the candle going burning two sides. Yes, Yeah. வந்து I love that. I learned that you don't do two works simultaneously. Complete one and start next. Right. Time is important to plan one. ஒரு லைக் அவசரம் பிளான் பண்ணிட்டு பண்ணாத. Right. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து லைக் you have to balance between emotional and rational side of you. Correct. And when you take decisions, there are infinite possibilities, like roads, lot of roads available. Yeah. So you need to choose like. இல்லை, அந்த ஒரு வேலையை ஒழுங்காக பண்ணு அப்படிங்கிறது நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்துலேருந்து கொடுத்துட்டு இருந்த அட்வைஸ் தான். My grandma didn't like it when I was reading a book while eating, because she felt it was an insult to the culinary effort that had gone into preparing that food. Right. நான் கஷ்டப்பட்டு பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். நான் சமைக்கும்போது புக்கு படிக்கல, நீ சாப்பிடும்போதாவது புக் படிக்காமல் இரு. அண்ட் அந்த ஃப்ளோ மிஹாய் சிக்ஸ் அண்ட் மிஹாய் புக்கில் அவர் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிற விஷயமே அதுதான். It takes time to get your wavering mind to focus on one thing. It takes time. நீ அதை ரெண்டு இதில் நீ கொடுக்க போகிற அப்படின்னா, it is like trying to ride on two horses at the same time. It's impossible. So Right. Yeah. Yeah. And also like it's like burnout, one of the main causes yes. is like you doing multiple things. Correct. And like moonlighting is a prime example of that. Correct. Yeah. And then you don't do a job. Yeah. இன்னொன்று வந்து சுமிதா பழனிசாமி வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, like two rules to beat stress, depression வந்து, one, change, alter the things you are in control of, and two வந்து go with the flow, face the situation. அப்போ என்ன நடக்குது பார்த்துக்கலாம், அந்த விக்ரம் படத்தில் சொல்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். இல்லை, எனக்கு என்னென்னா சொல்கிறது எல்லாம் ஈஸியாக சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க பெரியவங்க. பட் தி காமன் மேன், யூ அண்ட் மீ, த ப்ராப்ளம் வி ஃபேஸ் இஸ் வாட் இஸ் அண்டர் ஆர் கண்ட்ரோல், வாட் இஸ் நாட் இன் ஆர் கண்ட்ரோல்ங்கிறது ரொம்ப சீக்கிரம் தெரிய மாட்டேங்குது. யா, வி திங்க் வி கேன் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அ கஸ்டமர், we think we can launch a feature and get millions of new registrations. That is not in our control ங்கிறது கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் தெரியறதில்ல. And yes, it is right to say don't obsess and fret about things that are not in your control. But I think a lot of effort to be put in to find out what is in your control first. Probably nothing is. Probably nothing is in our control. Let's start with that precept. The only thing in your control is the ability to do meaningful work true to your conscience and passion. வேறு எதுவுமே உன் கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு நினச்சிட்டு ஆரம்பிச்சு பாரு, probably that will lead you to more happiness. அதான் less control is like more. Correct. Yeah, less is more. Yeah. That's actually correct. And என்னோட தாட் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா, like what can be done in person, like
there are certain things like நீங்கள் இது சொல்லியிருந்தீங்க இந்த பாயிண்ட் வேர் there are things that has to be done appropriately. Like where or example சொல்லியிருந்தேன் ஒரு இது வந்து if it has to happen over a call, it has to happen over that. Right. Yeah. Remote work வரும்போது particularly. Yes. Yeah, அதில் என்னன்னா வந்து you need to understand the situation. So சிலது in personல பண்ணலாம், சிலது over the call பண்ணலாம், சிலது can be just texted. So according to situation, adapt yourself and not like just focus on one thing. What is your own personal experience working? Do you work in the same office or remote offices? Before we were working in a remote office. Okay. Then we thought as we were like expanding, we thought that why not work together because it was a much better experience. You think coming back to office makes sense? Yes, coming office is definitely, when you're a small team it makes a lot of sense. When you're together you achieve much more. But இந்த சாஃப்ட்வேர் பசங்கள்லாம் என்ன மாதிரி உன்ன மாதிரி பசங்கள்லாம் சொல்கிறது வந்து all I need is my computer and the internet connection. Why do you force me to come to office? னு சில பேர் சொல்கிறாங்களே, அதை பற்றி what's your opinion as a young CEO? நான் நினைக்கிறேன்னா like it depends on the situation, right? சில பேருக்கு வந்து it works. Like they can do things on their own, they are more productive doing it. Right. So avungalukku you can leave them, they are more introvert, though they like to do it. The senior lone wolf people who have understood how the company works. Correct. Okay. Correct. For this them is something we are on the same page then because we talked about it. Yeah. Correct. So it depends upon person to person. So sila perku it might be better to come to office and new work. Joinees, yes, you new recommend joinees, that? to come and work because they learn the culture that's more important yeah. and the vision that's needed to drive. Lovely. And one more comment was from Shankar and K. What made you choose this topic? Because you choose different topics that is like some of them are very relevant to what it's like now. அது வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. நான் வந்து இருட்டு வானத்தை பார்த்து ஒரு கல்லை விட்டு எறிகிறேன். அந்த சமயத்தில் நீங்கள் பிடிக்கிறதுக்கு அந்த பக்கம் இருக்கீங்க, எதையோ ஒருன்னு எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருந்து. தட்ஸ் த வே ஐ see it. It's a happy coincidence that you like it. How do I choose the next topic அப்படின்னா, frankly 440 episodes போயிடுச்சு. I don't choose one too far ahead of the time. So 365 topics in 365 days பண்ண போது ஒரு வீடியோ முடிஞ்ச உடனே அடுத்ததை பற்றி யோசிக்க ஆரம்பிப்பேன். இப்போ வந்து அந்த லாஸ்ட் டே டென்ஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா, அந்த டென்ஷன் வரும்போது what did I read interesting in the last few days? What did I interact with my students at Zoho schools in the last few days? Is there a book I read? I attend a book club meeting every week. So did somebody talk about something interesting? அந்த மாதிரி சேகரித்து வச்சு பொறுக்கி வச்சு இருக்கிற அந்த முத்துக்களில் எதையாவது ஒன்று எடுத்து அப்படி கோர்த்து மாலையாக போடலாமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய எய்ம். Till now, touch wood, it's been running well. I don't have a plan. Seriously, I don't have a plan. Yeah, and he also mentions that is a much needed awareness video for like working professionals. Right. Because அவங்களுக்கு வந்து they need to understand because burnout. Actually, you know what? That was the trigger. Yeah. There was a talk about burnout at Zoho schools level. Wow. One of the students, 17-year-old kid, hyper active, super performer, we never expected that person to say this to us. That person came to us and said, I'm feeling kind of அப்படின்ன உடனே I decided to research a little more into it and that person is much better now. They also watched the video, but that was the trigger. Okay. Yeah. And the other important thing, Zoho schools allows like, or Zoho as a company allows people to be like open. Yeah. சில பேர் they don't. Correct. So that's really I would agree. கொஞ்சம் flat hierarchy இந்த கம்பெனியில். flat hierarchyயும் ஒரு ஓப்பன் கல்ச்சரும் இருந்தாலே இந்த செக்லூஷன் டிப்ரெஷன் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இட் ஹெல்ப்ஸ். Yeah, that's really good. அப்புறம் வந்து நீங்கள் இந்த ஆட்டோமேட்டிங் டெலிகேட் டாஸ்க்ஸ் அதை பற்றி பேசியிருந்தீங்க டு ரெடியூஸ் பர்ன் அவுட். டு ரெடியூஸ் பர்ன் அவுட் நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணேன்னா அந்த மாதிரி பண்ணால் பெட்டராக இருக்கும். வேர் சம் ஆஃப் த டாஸ்க் தட் ஆர் நாட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் வந்து லைக் ஆட்டோமேட் பண்ணலாம். ஆர் யூ கேன் கைண்ட் ஆஃப் அதர்ஸ் ஹூ ஆர் லைக் மோர் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் இட் கொடுக்கலாம். ஸோ இது வந்து நான் எல்லாம் பார்த்தேன்னா இந்த 4-hour work weekன்னு சொல்லிட்டு Tim Ferriss talked about it. அவர் இதை வந்து this can help like get out of burnout or make your life better அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தார்.
So you because can the speak robots about are that. coming. Yes. They will do a better job than you if the job you're doing is repetitive, is programmable, is automatable. They're coming. They have taken it already. எங்கள் கம்பெனியில் ஒருத்தர் இருந்தார், சந்தோஷ் அப்படின்னு பேர். அவருக்கு வந்து நிக் நேம் ஸ்கிரிப்டானந்தா. ஏன்னா அவர் பண்ணுற பாதி வேலைக்கு மேலே it will be about how to avoid doing work. He will write a script for everything. The only script he didn't write was a script to write scripts. That's how we would joke about him. Scriptananda அப்படின்னே பேர் அவருக்கு. So I think our aim should be to try and obsolete the routine robotic part of us. Yeah. அதை விட்டு விலகி மேல் நோக்கி போயிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா கஷ்டங்க சீரியஸாக. 434 memory home. Okay. Where like Vineet, Zoho and Shankaran ரெண்டு பேர் கமெண்ட்ஸ் போட்டிருந்தாங்க, which was very similar. One was like one was about your intro. I got addicted to it. அதை பற்றி அந்த மியூசிக்கா? ஆமாம் சொல்லியிருந்தாரு. Okay. Which was like a memory trigger for people listening to Quotidian. Right. And like also Shankaran was talking about wondering active coding development, like to be active in coding and development, like what is... Oh, I think he was asking whether I was active in coding and development. Correct. இப்போ நான் பண்ணுறேன்னா அப்படின்னு பண்ண ஆசை. ரொம்ப நாளாக பெட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய ஆரம்பித்து அப்படியே ஐடியில் ஓப்பனாக சேவ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸாக கிடக்கும். someday I plan to resume those. இன்னொரு வாரத்தில் புது வருஷம் வருது. Probably I will somehow wriggle a daily activity involving coding into that too. GitHub il sandipom. Awesome. Yeah, I think it's very important, like as a leader it's important to kind of show that you are also doing it. Right. So the others can follow. So that's a good thing. Next Quotidian 435 mind the brain. நீங்கள் வந்து இதை பற்றி பேசியிருந்தீங்க, where you talked about becoming a parent, like a child பண்ணி tantrums. The whole brain child. Yes. அதில் வந்து like one மோகனவேலு ராமசாமி வந்து அவர் he was becoming a parent. He was asking for like parenting tips, any insights, and what you have as a parent. Right. ஸோ சில பேர் கேட்டிருக்காங்க, நண்பர்கள் எனக்கு அப்புறம் பேரண்ட் ஆனவங்க have made the mistake of asking me parenting tips and advice. I have only said this: do not try to control what you have no idea how it will grow into. The chess game ஒரு சைடில் இருக்குது, the gardener's role இன்னொரு சைடில் இருக்குது. செஸ் கேமில் வந்து செஸ் விளையாடுறவன் அந்த காயை தொட்டு தூக்கி இன்னொரு இடத்துல வைக்கிற வரைக்கும் that piece is inert. That piece has no idea what role it's playing in the game. And then after it moves, it becomes inert again and waits for the next moment where the chess player will probably touch it. That's the life of the chess game. That is what we think parenting is. Sorry, no. The child has a life of its own. Every moment you are wasting time with others, the child is living a life, learning lessons, good or bad. So be the gardener mode. அந்த gardener mode என்ன? உரம் கொடுக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு, அதை கொடு. வெளிச்சம் நல்லா வர வைக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு, அதை கொடு. நீர் பாசனம் செய்ய வேண்டியது உன் பொறுப்பு, அதை கொடு. களை பிடுங்க வேண்டியதும் உன் பொறுப்பு, அதையும் பண்ணு. அதுக்கப்புறம் வெயிட், ஹோப், விஷ், வாண்ட், வாட்ச், இட் வில் blossom. அது பூவோ பழமோ அழகா அதுவே வரும். That's left to the child. So அதுதான் நான் சொல்லுவேன். Are you a dad yet? Not yet. Okay. But really soon. Okay. Yeah. And the other follow-up question I had was like, நீங்கள் உங்கள் சன்னை வந்து were doing homeschooling. Yes. கேள்விப்பட்டிருந்தேன். So I think one question I had was like, how did you handle like multiple things together, because that's itself is a task. So how are you able to handle it? And so I have to be thankful to Zoho for it. My wife and myself both work in the same company. In fact, my son has joined me as a colleague in the same company. And we weren't too particular about time, in time and out time.
So we ensured that she would join the office a little later. I would rush in much earlier, and I'll take a break in the afternoon to come spend some time with my son, and I'll work late at office while she comes back. So அந்த மாதிரி ஒரு skewed hours எங்களால் work பண்ண முடிஞ்சது. And we ensured we always moved wherever the company was. It was like a stone's throw, literally a stone's throw from office. We wasted no time in travel. And these things were really beneficial, and we were able to juggle. And in the homeschooling உடனே எல்லாரும் இந்த NIOS அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் சிஸ்டமும் நான் எடுத்துக்க வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுனால I had the flexibility. I created my own one-man system for him. My wife, thankfully, she agreed and played along, and my son really cooperated. And the result is for the world to see soon. Yeah. Definitely, you can do one episode on homeschooling. We நிறைய should. பேர் would be interested. Yeah, we should. Yes. Yeah. Next வந்து Quotidian 436 and 37. Okay. Despicable You. Uh-huh. அதில் வந்து ஸ்மார்ட் ஜீவ் வந்து யாருமே அதை அப்ரிஷியேட் பண்ணலைங்க. 36 37ல அந்த நம்பர் வந்து என்ன கலரில் போட்டிருந்தேன்னு பார்த்தீங்களா? யாருக்குமே ஸ்ட்ரைக் ஆலையா அது? நல்லா பாருங்க போய். ஸோ Quotidian 436 37 Despicable Youவில் வந்து ஸ்மார்ட் ஜீவ் ஒரு கொஷின் கேட்டிருந்தாரு. centuries old thinking on similar lines திருக்குறளில் சொன்னது வந்து ஓகே. செல்லெடுத்து காப்பான் சினம் காப்பான் அல்லெடுத்து காக்கினன் சாரி காக்கினன் காவாக்கால். ஸோ நான் இதை சொன்னப்புறம் தான் நான் போய் ரெஃபர் பண்ணினேன். பியூட்டிஃபுல் திருக்குறள் அது. 301வது திருக்குறள் போல இருக்கு. தி பேசிக் டேக் அவே ஃப்ரம் தட் குறள் இஸ், உன்னால் சினத்தால் கோவப்பட்டு அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிற இடத்துல அந்த சினத்தை காட்டாமல் இருக்கிறவன் தான்டா பெரிய ஆள். இந்த இடத்துல என்னுடைய கோபம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு தெரிஞ்சு நீ சும்மா இருந்தால் என்ன, கோபத்தை காட்டினா என்ன அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லிட்டார். ஸோ அந்த க்ளோசிங் தாட்டில் சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். எந்த இடத்துல யார் மேலே எப்படி எந்த அளவுக்கு கோவப்படனானே அதுதான் கஷ்டம் அப்படின்னு சொன்னதை. ஸோ அது முன்னாலேயே எங்கள் ஆள் சொல்லிட்டு போயிட்டாரு அப்படிங்கிறார். தேங்க்யூ ராஜீவ், தட் வாஸ் நைஸ். அண்ட் அதில் நீங்கள் இதை பற்றி சொல்லியிருப்பீங்க, சர்டிஃபைட் கழுதுக்குழி. It was very interesting. So using asshole, you I just didn't want to use that word and went ahead and said kaludakuri. Yeah. So that was very nice. And one final question, 30 Alexa the Great, Quotidian 438. அதில் வந்து லைக் செல்ஃப் டிஸ்ட்ராக்ட் பற்றி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க. அதில் ஷைன் அண்ட் க்ளோ சொல்லியிருந்தாங்க. The person tried it and it was amazing. Right. And I think Alexa பத்தி கொஞ்சம் அதுவே is very interesting. A lot of skills it has. அதை ட்ரெயின் பண்ண முடியுங்கிறது தான் அதில் the best partனே சொல்லுவேன். Compared to the other services like Siri or Cortana, Alexa has made it very easy to get itself trained. ஒரு டெவலப்பர் ஆக்சஸ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா you can teach it skills. அதுதாங்க அந்த க்ரோத் மைண்ட் செட்னு சொல்லுவாங்களே கேரோல் டுவெக்கில் அவங்க புத்தகத்தில். அந்த க்ரோத் மைண்ட் செட்டை அதில் ஈஸிலி இன்பில்ட். அந்த மேட்ரிக்ஸ் படத்தில் கூட வரும், டு யூ நோ ஹவு டு ஃப்ளை தட் சாப்பர் அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு இந்த லேடி வந்து ஐ டோன்ட் நோன்னு சொல்ல மாட்டா, நாட் எட்னு சொல்லுவாள். நாட் எட். வெரி நைஸ். அதில் வந்து யூ ஆல்சோ வேர் லைக் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு இமேஜ் போட்டிருந்தீங்க, Alexandria and and that was also, yes, mid journey. நானும் அது போய் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன். It was like mind blowing. Like lot of like சும்மா you just send a like description and it creates like any image that you have in your mind. So that was like mind blowing. And நீங்க சொன்ன மாதிரி your job is at risk வந்து is one of the prime examples. Yeah. So I am surely going to do an episode on these guys, this ChatGPT, yes, Midjourney, Wall-E. All OpenAI products, they are doing like wonders, especially like for marketing. So do you have any AI in your own product? Yes. Okay. Yes, AI is involved. So like because we only create chapters, right? So we look at the video, we look at the
the transcript Okay. and there is a break sentiment. in audio Yes, and the mari. Okay. yes, yeah. We look at all of that to find out segments. So Okay. of course we use AI, but idila vande it looks like even more advanced, Right. and it's like making waves. Yes. Okay. Awesome. All right then, thanks a lot for being with us, and thanks a lot for being with us. Thank you. All the best for your initiatives. Sure. And thanks for chapterme.co. Thank you. Thank you. Namaste. If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.